Indian circus industry, which once had 200 troupes, now has only a handful of players left. Recovering from the post pandemic blues, some of the circuses are reinventing the dying art to keep it relevant for today's youngsters. Why dying, you ask? Well, the trouble began when a ban was imposed on tigers, panthers, bears, and monkeys performing at circuses. That was in 1998, a move that was upheld by the Supreme Court in 2001. In 2011, giant performers were banned, and in 2013, elephants were also stopped from performing. So, what did the circuses do to bring the crowd back? They brought talent from Central Asia and Africa. But then came demonetisation and the goods and services tax, both of which hit the circus industry hard. The final nail in the coffin was the COVID-19 pandemic. But Pune-based Rambo Circus was not one to lose heart. It turned adversity into opportunity by going online, taking the carnival to people's homes. Its digital shows sold 55,000 tickets through Book My Show during the lockdowns. Post-COVID, Rambo is focusing on premium air-conditioned shows in malls, theatres and auditoriums. So we have always done and planned to go with the generation. My dad inspired me always to create new things. So we always recreated everything. After the animals went, we had the Russians having cultural tab with the Russian circus, and we created whole new acts and equipments for the artists, and we evolved a new evolution, not to stop the circus, but to continue with a big way. Circus in India has a Kapoor connection. While Raj Kapoor's Mera Naam Joker was shot in Gemini Circus and Shashi Kapoor's Insaniyat in Great Bombay Circus, Rambo Circus has something better to boast of. 12 years back when Sanjana Kapoor came with Shashi Kapoor Saab at International Circus Festival at Bandra, that was when we had an idea to recreate things and go in a different level of platform. So we started at Prithvi Theatre with the help of Kunal Kapoor ji from Prithvi Theatre and Sanjana Kapoor ji, and we did the first show there, and it was a house-full show. When the show happened there in 2012, Rambo became the first Indian circus to go indoors. But COVID-19 was not a cakewalk for Rambo, but rather a tightrope walk as many artists were battling depression. Biju Pushkaran, the head clown at Rambo, even contemplated suicide, and it was Sujit and the other members of the circus who stopped him from ending his life. मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने मेरा बीबी का माँ को बोला, माँ जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को कुछ पैसा आप दे सकते हैं क्या, मैं बहुत मुश्किल में। बोला इधर पेड़ नहीं है, ऐसा ऐसा बात किया। मेरा भाई लोग से मांगा, कोई नहीं दिया, बहुत अकेलेपन महसूस होने लग गया। बोला अभी जी के कोई मतलब नहीं, मर जाना अच्छा है। तो मैं सुसाइड के लिए प्लानिंग किया था। तो एक बंदा था तनवीर बोल के, वो मेरा टेंट का थोड़ा सा आगे था, तो उन्होंने देखा मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा है, जो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, वो देख लिया। तो उन्होंने तुरंत हमारे जो ओनर है सुजीत, उनको कॉल किया। फिर बोला क्यों ऐसा करना, फिर मैं ऐसा रो पड़ा, अंदर का जो दिल में बात था वो सब उनको शेयर किया, तो मन हल्का हो गया। फिर उन्होंने समझाया मुझे, देखो ये सब ऐसा सुसाइड करना घायलों का काम है, आप एक काम करो, फिक्र मत करो, तो हमें तेरे साथ, तेरा परिवार क्यों छोड़ दिया तो हम तेरे को नहीं छोड़ेगा बोला। तो उसके बाद थोड़ा उम्मीद बढ़ा। फिर उन्होंने मेरे लिए माइंड ठीक करने के लिए हम लोग जुम्बा डांस वगैरह किया, प्रैक्टिस किया। For the comeback, please welcome our very own Princess Elka.
Besides Indians, the circus industry in the country is a safe haven for foreign artists too, like Ukrainian bubble artist Anastasia Baikova, who fled from war-torn Luhansk. She has now embraced her new life as Rambo's Princess Elsa, wooing excited kids to the stage with a magical show of bubbles. Of course, I have, but for now it's under the war, and my smallest son has autism. I cannot take care of him properly there now because he needs special treatments, and I cannot get it in Ukraine. However, Rambo has not forgone the big top altogether. Rambo's ring shows run in a city for 45 days, while indoor gigs last for just 4 to 10 days due to higher rent. A huge advantage of indoor shows is that they can be held in central business districts of Tier 1 cities like New Delhi's Siri Fort Auditorium, Mumbai's St. Andrews, and Bengaluru's St. John's, instead of pitching tents in the outskirts of the cities where there will be low turnout. While the traditional circus uses a live band to play music during the acts, Rambo's shows amazes the crowd with state-of-the-art lighting and sound technology. जैसा ऑडिटोरियम रहेगा उस हिसाब से हमें लाइटिंग को एडजस्ट करना है। जिस तरह जहाँ कहीं ट्रसिंग मिलता है ट्रसिंग से, नहीं तो ऑडिटोरियम का लाइट से, उस हिसाब से हमें उसे एडजस्ट करके एक अच्छा बेहतरीन शो हमें बनाना होता है और हम उसके लिए हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा शो आप सबको दिखा सके। But indoor shows have their disadvantages too. Safety norms don't allow fire acts, while space constraints make quintessential circus favorites like trapeze shows and Wheel of Death impossible in an indoor setting. Kolkata-based Ajanta Circus, which has been pounded by storms and cyclones several times in Odisha and West Bengal, is also mulling to do auditorium shows. But Ajay Shankar, co-owner of Gemini Circus and its sister troupe, Jumbo, has a different viewpoint. ബേസിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ സർക്കസ് ട്രഡീഷണൽ സർക്കസ് വിത്ത് ടെൻറ്റും ഇതിലുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം. മറ്റേതല്ല, സ്റ്റേജിലുള്ള സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു 1 hour. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് അതൊരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോമാണ്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന ക്രൗഡ് പോർ പീപ്പിളും ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളും ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സും വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം. ഏത് ലൈവ് ഷോ 365 days കളിക്കാൻ പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് സർക്കസ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ജെമിനി സർക്കസ് 1951 തുടങ്ങിയത്, ഇന്നും നടക്കും. പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ 2-3 കൊല്ലം പൂട്ടിപ്പോയി നേടും, ബാക്കി നോൺ സ്റ്റോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത്ര കൊല്ലം സർക്കസ് സർവൈവ് ചെയ്തല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരേ ഷോ, ചില ഐറ്റംസ് മാറ്റും. എല്ലാ സർക്കസിലും ഒരു ഷോ, ചിലത് സ്റ്റൈൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ മാറ്റും, ചിലത് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും, ചിലത് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം മാറുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ബേസിക് അത് തന്നെയാണല്ലോ. അത് ഇത്ര കൊല്ലം നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും. പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്ടമാണ്. The Great Bombay Circus, which has been in business for over a century, still has a few macaws, cockatoos, and dogs, which is why it is under scrutiny from animal rights NGOs. While Jumbo and Gemini make up for the absence of wildlife with life-sized animal statues that act as a selfie point, Ajanta believes the circus of the future will be a different beast altogether. They are planning to introduce lifelike hologram animals using 3D projectors similar to the ones used by Germany-based Circus Roncalli. As the circus industry struggles to replicate its heydays, troupes like Rambo are showing the way forward by reinventing the art to impress youngsters and woo them back to their shows.
Ladies and gentlemen, show must go on. All right.